Welcome to another video. I'm TCG, and I'm very excited to let you know that I attended 4 events and I was able to win my first ST09 Pre-Release Event, and I got the Strike Rouge resources, and I'm very excited for it. And also I was able to get about 11 resources, so I get my full playsets and very happy with it. I'm very excited to show you how you can win your ST09 event with either if you want to play red-purple or white-purple. And I will tell you exactly what's the best way and what's the best fit based on your own playstyle. So right here, I'm going to show you guys how the starter deck look like and what you get inside and how you can build your deck. And over here, I already have my deck sleeves because this was the one that was playing the whole weekend. And I just didn't want to open more, but eventually I would need to open a second one in order to get my full play set of every single thing. I was able to get one LR Plus, which is the Impulse Gundam that I already sold. So I have 1 resources left, a Giant Killing, and Impulse Gundam. So most likely people were able to get about 2 to 3 LR Plus per 2 display. So technically we're getting about like 1 or 2 LR Plus per display. And over here, let's open this one. So what you're getting from the box is you have your set of 6 dices, and you have your starter deck right here. Your starter deck right here. So you're getting 4 copy of Shin. Not a big fan, but Shin is actually a good pair or link into a unit, for example, like a weenie, in order for trade for bigger units in case if you need it. A lot of time I won my event playing white-purple because I'm more like a control player and I like to draw cards. So this will be the perfect scenario that you're using the Shin, or you're ditching it with Overflow, or you're ditching it with anything that you might not need, because it's 3-0 with 0 HP, so you're not actually adding some life to your card. So I'm not a big fan of Shin in the format because your unit gonna get killed very easily. 4 weenie. If you get your weenie on your first opening hand, you keep it like most of the time, unless you have too many pilots, and I will talk more about it later. And also, you guys gonna show the gameplay of all 3 rounds that I win on my second event that I was able to win my EX base. So you get 4 Swords Impulse, you get 3 Blast Impulse, you get 2 Giant Killing, you get 4 base. This is your MVP. This is actually one of the 2 best cards in the deck. This allowing you to make your combo from Impulse to Swords Impulse, or Impulse back to a blocker if you need to be defensive. So get 2 copy of Impulse, and you get 2 copy of Force Impulse. So this allowing you to loop within all of those ecosystem right here, that, for example, if you play your first Impulse, get destroyed, bring back Impulse, play Impulse, and bring you back anything that you would need from this whole ecosystem. So right here, we have, you got 2 Savior here. This is basically an earlier Wing 0 with dealing 2 damage on Link. So it's less broken as Wing 0, but it's still quite broken if you like to play red and you like pinging people. I'm not a big fan of the red in the pre-release format, but we're going to go over it a little bit. We have 3 Blitz Gundam. So this is actually like your finisher. So in order for you to late game, you put a Blitz Gundam. You can target, for example, like something linked with a Shin that have 5 AP or more, or you can give to Savior. So Savior can just kill something, blow up the board, and also attack a standing unit with After Link. So it's quite good, but I'm not a big fan of it because it's more like a late game card. We have 4 Dual Gundam. So this is actually allowing you to play on curve from the level 3. So that's the only level 3 that you will have the opening hand if you don't have your weenies. We have 3 Battle of Ace. I feel that Battle of Ace is quite useless in the current pre-release meta, because the pre-release you don't have any early ping.
so you cannot ping a unit to destroy it. So technically, Battle of Ace is useless until the late game. And we have 2 awakened power. So that awakened power, it's quite good because that will allow you to activate the effects from Sword Impulse, or bringing back an extra blocker, or even bringing back another Impulse. So Impulse die, you get another one, so technically you get value on value. But it's really late game because it's a level 6 card. And over here, you have 3 Aegis, quite straightforward. You have 4 Afterin, so Afterin can link with Aegis or Savior. Or you can put it with the dual Gundam. So dual Gundam will be 4-5. So 4-5 is still not enabling the Blitz effect. So the easiest way and the fastest way to enable Blitz effect will be putting Visalius, pumping something with Afterin, or you can just simply put a Shin on it. So that's why, like, if you want a no-brainer deck, you will play purple red because it's quite straightforward. You just play your unit, swing active units, keep swinging, try to go for game, breaching. It's a no-brainer. It's like an aggro type of deck. So I will go more in depth for the current meta when you have access to GDO1, GDO2, and GDO3. I have a build that we're gonna play purple-red aggro. So that potentially might replace the past deck that I was doing, the Orlando special, which is the Weenie aggro. But we can do something similar with Boku and the purple package with the Impulse aggro, and also put it with the red Zaft side. So it's quite interesting deck. So I will post it later on next week or something like that, depending on when I have free times to make the video. But yes, if you like playing aggro, red purple will be a choice go-to. I'm more a control aggro mid-range player, so I decided to go toward the white purple version, because the white purple version, you need to actually think about whatever you need to play. You need to be ahead of the game. You need to play control, protecting your Kira, and making sure that you make good trades, you get your value with it. But if you go a little bit too late in the white purple, when you open drop a Savior Gundam, it's really hard to manage, because Savior Gundam has 6 HP, so it's quite hard to take care of. Your only way is you need to keep your Savior, you need to keep your Shin a little bit later to try to kill the big body late game. So now I can just remove the red part. So I believe we have 28 purple cards and we have 22 white cards, if I'm not mistaken. So over here we got the 10 resources. And one of my friends got the foil version of this one. It's actually insane. It's beautiful. So I want it. So I might try to find a way to trade for this one. But this EX base, it's very beautiful. And the EX resources too. So I'm trying to get both of them as for my collection. So freedom. This freedom is actually very insane because it's a blocker suppression. So this one is a little bit different than the GDO1 freedom, because the GDO1 freedom has 4 AP, 6 HP. So this one has a suppression. So this one, it's a little bit weaker with 5 HP. So this get rest by Amuro compared to the GDO1 that doesn't get rest by Amuro, but this one has suppression when you have a base. So technically, in order to make this work, you should have probably potentially, like, let's say, you run 4 to 5 bases in order to make this work. There's multiple times that I was not able to get a suppression during the pre-release because I didn't have enough base, but we're currently running about 6 bases in this deck. So the ratio makes sense, quite a bit for the freedom to make it work. So you have 2 freedom and you have 3 overflow affection. This is a new art. This is not Lakis. So you guys, if you guys know, you know this is not Lakis. So anyway, she's the fake Lakis. And you have 4 Buster Gundam. The 4 Buster is actually quite good if you're playing Seed. So a lot of people have been asking me why you should play Launcher Strike versus Buster. Buster is actually linking with Coordinate. So if you're playing a white-purple deck, Buster Gundam will allow you to link with Shin. Same thing has Sword Impulse, so both of them can be linked with Shin
or with Kira. So this is like a win-win situation. So it's a little bit weaker than Launcher Strike, but I actually like it because when you put this with Afturn, you become a 5/5. Or if you link this with Shin, you get a 7/3. So 7/3, you can run over almost any units with this. And also it becomes a blocker. So it's a little bit similar to the Blast Impulse with 3 HP, but I'm not a big fan of low HP units. As you guys may know, I like to trade for value. So when you try to get value, you need a higher HP. So it's a really tough situation to choose. We got the new alt art Unforeseen right here. So Unforeseen, it's the control part. We have 3 Unforeseen. It's quite a lot in a 50 card deck. Normally I play 1 to 2 copies of Unforeseen, but when you have 3, so that's allowing you to protect all units. So if you're playing white purple, you need to try to save your unit as much as possible when blocking, or even if you're swinging for shield, or when you always try to keep 1 up with Shin. So because we swing with Shin, you get extra resources up. So that's quite good. And you're playing 4 Strike Gundam. So that's where the filtering is, the reason why I like to play white over the red side, because the red side, you have 0 drawing power. So with white part, you have a total of 7 drawing cards. You have Strike Gundam and Overflowing Affection, allowing to draw 1, discard 1, discarding the card that you don't need. So the combo doesn't work as well with red because you cannot discard your Swords Impulse beside having the base. So that's your only way to discard the Swords Impulse. But inside of the white purple, you have 4 Strike Gundam, so you can allow yourself to discard the Sword Impulse. But sometimes I don't discard it because I try to actually just force playing it for 2 costs. So it's actually good to get a 4/2 unit. And we have 4 Kira. So Kira is the MVP of the deck. So if you have a Kira, you try to maximize as much value as possible. You protect your unit with Kira and Unforeseen. So you try to swing into something quite big or like a small unit. So you just try to eat up all the small units for free, and you Unforeseen it to protect your Kira. And over here we have 2 Archangel, so that actually complete the blocker package, because you have blockers here, blocker here, and you have the Buster Gundam that can potentially link with Kira or link with Afturn, swing at base, untap it. So that's quite good with the Archangel late game-ish. You have 2 copies, so you don't want to expect to get it very early, so you can get it a bit later. You have 3 Unforeseen. So the tricky part is there's majority of the time that I dropped the Impulse Gundam quite early, and it ended up getting destroyed because my opponent, let's say if you're going first or second, depending on the situation, this deck, I start to like to go first because you play everything on curve. But the problem is if you don't get your turn 3, you're quite screwed, because the white purple version, you only have 2 3-drops, and you have your base and overflow, and you have Unforeseen. So you're most likely skipping your turn 3 if you're going first. So if you're playing purple white, most likely I suggest you to go second, because second you can, on turn 1 you can play the Zaku. If you don't get your Zaku, you can play Overflow. If you don't play Overflow, you can play a base on turn 2 or turn 3, and hoping that you're gonna get at least Swords Impulse or a Strike Gundam. But compared to if you're playing red purple, you might be able to have more chance to go first or going second. It doesn't matter, because you have a total of 6 options for your turn 3 play or your turn 2 play, based on the dual Gundam and the Impulse, because you have more options on turn 3. So technically you're not playing much on turn 3 if you're going first has a white player. So that's something to take into consideration, because you might get aggro playing against a purple-red player, and you just need to be very careful because you're actually setting up for your curve. So if you try to mulligan for your weenies, because without the weenies you might skipping 2 turns, and that might suck because you don't want to do that. But most likely your opponent gonna do the same thing too.
So you might be more on a defensive player. So if you're going second, you might play a Strike Gundam Kira, and you swing. You're more like on a defensive situation. So you need to control the board. So you need to kill the Zaku, and to get as much value as possible. And after that, either you play, let's say, a Buster Gundam with Kira, Buster Gundam with Shin, or like you're playing potentially an Impulse. So this is very dangerous, because if your opponent is playing a base turn 1 and they're able to discard the Sword's Impulse and they're going first, on the turn 4, they might just drop an Impulse, pay 2 to bring back Source Impulse to pop your Impulse. So that's quite dangerous. And also maybe someone can just, if you drop some turn 3, they're just gonna giant killing your Impulse. That's major value for them. So you need to watch out for that. That happened to me on my first pre-release event. I was expecting to play Impulse, swing next turn, tap 2 to get back Source Impulse to pop something, but he did it before me, so he actually popped my Impulse, and that was a really bad situation that was in. I was behind by like 1 turn or something like that, and he was able to hit for shield. So those are actually a very bad situation that you guys need to be careful with your Impulse. Sometimes like it's even better to just hold it or like play it. So it's really up to you if you want to play it or not. You can take a gamble, but there's only 2 copies in the deck, so if you lose it, you lose it. So yeah. So yeah, this deck, it's quite consistent. It's really like a control deck, so you can break your head a little bit more if you're playing this deck. But if you don't want to break your head, like the professor always say, if you don't want to break your head, play red purple. But if you want to break your head and actually think and play a deck that's control, you should play purple white. So that's what he suggests me to do, and that's what I did, and I was able to win the EX base over here, the Strike Rouge, that I'm very happy with it. So technically, I will go over the gameplay, and you guys can see how I won my pre-release event. And hope you guys enjoy it. I'm gonna do the commentary with it, and hope you guys enjoy, and hope you guys can win your pre-release event also. And I'm quite breaking down. If you guys need any questions, or if you guys want to know more about how to play this deck, please put the comment below, and I will be happy to answer your questions. And please subscribe, like the video, and on to the next one. Alright, so I mulligan my first hand. And this is my first open it at my second event. I think I picked to go second, because at this moment I still didn't sure if I should go second or first, but I think with purple white I prefer going second. So as a quick disclaimer that this video might have some mistake or misplay, so all of them is just genuine mistakes, so don't worry about it, and hope you guys enjoy the video. So this was a mulligan, reshuffled, and I think we're ready to go. So good luck, have fun, draw for turn, resource, and pass. Most likely you cannot play anything, so draw. Maybe I got a base, and I will just pass. I saw that I have a Kira and a weenie right there, so I think I already have a Kira in hand, so I don't need a second Kira. I actually wanted to keep both, but I couldn't. So discard Kira, keeping the weenie. So he does the same thing. And most likely he's gonna pass. So draw for turn. And I put my impulse, which is I don't like to put it turn 2, but we don't have a choice.
And he got his Winnie late. And I will get the Winnie also because I put it on top. So most likely either gonna go white or not. One that you saw in the top two? Oh, throwing it away, you got a link. Oh, yeah. I got the strike, draw, and I need to discard something. It was a hard decision. So actually, I don't think I'm gonna continue doing the commentary for the whole game. So hope you guys enjoy it because I'm rushing to upload this video for 5 p.m. before it's too late. So hope you guys enjoy it. You guys can play it at times 2 or 1.5 to speed it up because this might be long. So enjoy. I will pass. Un main, est-ce que l'effet marche? Fait que si je le joue là, puis c'est un main, puis l'effet trigger. Ouais, si tu as. Ouais, mais ça dépend sur comment ça se passe. Si ça dit on play, c'est dès que tu es joué. Et main, action c'est pendant ton tour, n'importe quoi. Ok, vite. Action c'est genre comme est-ce que tu joues Magic. Ouais. C'est plutôt un instant. Ok, Action c'est un when instant. play, do the Ouais, effect. mais c'est sûrement sur le fin de ton tour ou bien durant la bataille pour le action. Main phase c'est quand tu joues tes cartes et tout comme ça. C'est un peu compliqué, mais c'est pas si dur. Je vois. Effet man action, choose un ennemi, puis je lui fais. Ouais, c'est pas le bon, c'est ça-là, c'était lui, je voulais mettre, je me suis trompé parce que je viens. Dans celui-là, ça se fait des dommages seulement si il est dommage. Choose one enemy, deal 3 damage. Even if I Je te can fais pursue 3 Si ça damage. dit choose one damage enemy, et pas un dommage. Tap another one. Ok, Donc ça ok. marche pas. Mais ça veut dire pendant mon tour, je peux le réactiver. Oui, c'est genre une fois qu'il est joué, tu l'actives. Tu joues à techniquement s'il y a la condition du damage, mais le burst c'est seulement si ton chien. Ok. Fait que si je l'endommage, si par quelle manière il est endommagé, Ouais, tu peux je peux faire son effet après. Ok, c'est bon. Donc tu peux pas le dire parce qu'il n'y a aucun dommage unit dans le jeu. Ouais. Parce que ça dit, c'est ça pourquoi dans le burst ça dit fais 2 dommages, mais seulement si c'était reveal possible. Et puis main et action c'est seulement pendant ton tour ou bien Main, ça va se faire à mon action en général. ouais. Action c'est plutôt instant. So I don't get to do it. Ok, mais je peux l'utiliser en action, c'est ça, en Ouais, spin. pendant bataille, c'est juste que le fait c'est qu'ils doivent avoir un unit qui a un dommage. Mais il y a aucun dommage. Ouais, parce que là. Je lève, puis je vais cliquer lui à la fin. Je vais monter. Non, c'est différent parce que ça coûte 1 selon pour le jeu. Celui-là, c'est juste le niveau qu'il faut que tu dois être. Non, c'est ça, je fais le base. Dès que tu es niveau 4, c'est juste une fois qu'il faut que tu donnes ce base. Donc, This is exactly what happened to me yesterday against Alex. un qui a joué. Yo, I played this, I got a shield, the shield was a Minerva, and after that, I played this, it was Minerva on top with the Archangel. I was like, what the fuck? Seulement si t'attaques. Donc, si t'attaques, si t'attaques, ouais, To try tu and le trade. entames. Si t'as pas bloqueur, tu peux pas bloquer. Ouais, c'est pas un bloc. Ben, ok, puis breach, la manière que ça marche, c'est que when the unit destroy an enemy, deal specific amount of damage, the first card of that opponent shield area. Donc, si tu as détruit un unit que je contrôle, ça fait 3 dommages. Mais
je peux pas targeter un des tiens. Non, c'est ça. C'est plutôt juste pour les decks qui jouent des bloqueurs. J'ai oublié que Blast, Mais j'ai pas de bloqueur. Fait que ça arrivera pas, il y a pas de bloqueur. Parce que je joue pas de bloqueur, donc ça va rien faire. Fait que littéralement, on va juste se souvenir. Ouais. Sur le base, donc t'as 6. Ça détruit celui-là. Faut que je le tape. Ouais, c'est ça. Parfait. Puis, ça tombe actif parce que son effet de lumière. Est-ce que parce que je fais ça, je peux rejouer d'autres cartes? Ouais. Go ahead. Je vais payer 2. Ouais. On amène un Mister that needs to shop a et puis sur le scotch, une ressource est active, that's cool. Je swing avec lui parce que j'ai vu quand j'attaque, je peux mettre effectivement le squad. Big boy Shin. Shin do stupid shit. Turn this in button, it's owner deck, choose one, on est passé pour je paye 2, je pense. C'est n'importe quoi parce que c'est active main. Hey! Put in its card name, that is a level 1 Si t'as quelque chose avec le La même fête, nom, je me demande, c'est si je peux qui est libre à que tu peux le mettre dans Il retourne en dessous parce qu'il fait partie du. Ah, c'est vrai, c'est bon. Ok, je comprends. De ce que je comprends, il est dans le unit. Non, mais j'ai compris parce que je savais pas s'il y allait dans le Déploie, ça veut dire que l'effet trigger quand tu le Ouais, c'est ça. Des fois, c'est. faut des fois, parfait, ben, je peux pas ça. Alright, anything that does not force us to anything. C'est bon? Je vais attaquer celui-là. Et rendu, 3 sur. 3, je fais ça. c'est carrément. C'est vraiment. Puis je te fais des dommages en même temps? Ok. Lui, il est mort. Puis, ouais, parce que t'as 6 et j'ai oublié. It'd be nice to see some inputs. If you swing into my unit, you die. Not in my Ouais, shield. c'est ça. Fait que, That's my business. That's why I always tell What do you Josh. I told him, like, don't ask for what you ask for. Je regardais, je dis, ouais. C'est tout. Le déploy, c'est ça. Si t'as une, ouais, si tu peux jouer unit crash, choose one enemy, and unit will over, destroy it. No fight. It's Non, been c'est really ça. bad for Si me. le déploy est sur Ah, si tu veux sortir là, ok. No, all my units are high cost, so it's hard for me to play them. I have to trade this. Can't really afford that. Non, not for sure. You can't take it for it, you take that. Then I will. Ok. Fait que moi, je suis là. Celle-là est 20 Comment? T'as le destroy, là, tu Ouais, je vais aller chercher. fais ton effet, ça veut dire, j'attends après que tu fasses, j'attends que tu fasses ça. Even if I get a base. Allez, tu hand, ouais. J'attendais que tu fasses ça. Ouais, parfait. Swing avec G, suspend ça. I was about to. If that was a base, I saw no impulses, which was really sad. Like I saw this one, but I didn't get to use c'est it, ça pourquoi t'as pas trop de mana et il faut que tu. and I saw too many bases. If this was a base, I would just pay 2, bring it back, and bring this one back. Sinon, à date, un petit les cartes de ce deck-là. Déploie, ben, il y a rien. Ben arrêtez le jeu parce que c'est ma blonde qui est fan de toutes les skis ici. Ok. J'ai même acheté le gros box set de Gundam Assemble aussi là, qui s'en vient l'an prochain. C'est correct. Ouais, c'est ça. J'ai accidentellement fait
Ah, mais tu peux le laisser, tu peux juste le reprendre. Puis, parce que je pense que j'avais mis juste. Prends les 5, sans les regarder, là, tu prends les 5 premiers. Puis après, tu mets les autres. Toutes mes ressources. C'est des Parce qu'à Gundam, quand tu as déjà accédé à tes cartes, tu peux pas. Si tu shuffles, c'est comme. Pas penser. C'est comme un film mulligan à dire. Parce que j'ai joué à trop de jeux de Bandai, j'ai joué à Digimon, j'ai un unit, puis j'ai comme mélangé les units avec ça. Fait que j'ai trop de cartes. C'est bon? Exact. Ouais, comme quand je joue à Gundam, je mets deux ressources, puis après, je les comme ça. C'est bon? J'en ai d'autres si tu veux. Ils sont quand même chers. Une carte de table. J'ai le pack Mais tu peux avec choisir de crasher une autre carte. le strike. J'ai l'anecdote. Je vais swing les deux. Me, after it was him, I'll have to turn to just like set it up and just sacrifice a Pokemon. And when it got to 1, and me getting 2, I just use my pick around damage to make sure I get. Tu vas passer. Oui, il faut faire deux. Rien encore. Qu'est-ce que aussi? Sur ta base. Avec des jeux le tour d'avant. Non, c'est juste moins 3. Ça veut dire qu'il tombe à 0, il fait 0 points. Je sais, mais moi, je prends ah oui. Non, je prends le dommage, c'est ça. Choose one enemy unit. Donc, je vais juste te rendre à 0. Tu me prends 0 attaque, c'est ça? Donc, je swing sur lui. Je pensais t'attaquer la pause. C'est pour ça que je comprends pas. C'est 2 pour. Il est à 5 attaques, ça fait 2 vies. Ah, tranquillement, je laisse faire son affaire. Non, donc ça m'a donné un AP. I think it's the fastest. On va payer 2. Lui. Ah, la turn user, c'est. Comment? La turn user, c'est. C'est seulement régionaux que tu peux les avoir. I'm not good enough to go to regional. Non, tu t'amuses, t'es pas obligé. Je vais attaquer ta pause. Je vais taper une de mes manas, c'est mes ressources. On va taper 2. C'est lui. Ok. Il va attaquer. On a payé trigger quand c'est exactement celui-là. Fait que quand tu soignes sur Très chanceux. je vais m'avoir avant. Je vais faire du parce que j'en ai Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, l'autre là-dessus. Ah, ok. Je sais pas la première. Ouais, c'est correct. Je vais te dire au cas où tu veux changer tes plans avant que ça se passe. C'est bon. Tu peux prendre n'importe quelle carte tant qu'elle n'a pas ce nom-là. N'importe quelle carte. Ben, c'est un League Challenge, fait que je sais pas. Mais c'est ça dans On le t'aurait été, système. oui, parce qu'on a fait trigger. Ah, ok. Ah, attends, un League Cup, ça fait plus de sens. Mais moi, je suis dans le purse. J'ai mon acteur dessus. Je vais faire moins 2 swing sur ça. Parce que logiquement, j'ai gagné, puis j'ai vu. Ok, là, je te fais quand même 3. Je t'ai dit, tu vas piger. Et je vais juste passer. Tape. Trade me dans lui. I mean, what PIF, it's not.
I got both of them on the same, on the same, no, it's C'est qui a gagné? Yeah. Juste être sûr I de was rentrer like, les bons noms. Je vais attaquer avec celui-là. moi j'ai gagné. Félix Fitzbach, c'est ça? Yes. Puis Gabriel, good, merci pour So yeah, I just buy some. Oui, c'est le winner, c'est le c'est I vieux, think c'est pas half c'est is juste just full and the other half is just le c'est I vieux, bought le c'est vieux Golden Base. them. Puis le promo c'est, je vais te montrer là, Yeah, no, j'ai pigé pour mon tour. like, T'es à combien? T'es with the tax as we're à good. 3, Il y a 4 de vie, ça va. 5. Moi je devrais. Il reste 3, donc c'est un 4-3. Ça, ça. Tu viens de t'en donner un. Ouais, j'en ai une des cases. Ouais, ça c'est Là, quand lui il fait, là, je vais chercher un autre chose de chercher. Il n'est pas la regarde. Mais il y a le Minerva. Je peux dire du fond négatif. Tu veux venir ou je viens? On va tuer ton Zaku. Lui, Mon tour. I think he's playing. détaper, Tape. frapper. Oh, he's playing solo. Oh, yeah. T'as combien de cartes dans la main? Tu vas être content, je sais pas qui est là. Ben, le problème. Alright. Je vais aller là-bas. Je vais swing base, je vais faire mon tour. 1, 2. Save your turn. Je vais swing base encore, je vais faire moins 2 sur le tour. Attends, je peux pas jouer, là. J'ai détapé une mana. Non, non, c'est correct. Tu détapes une dans la carte à ta Je sais pas pourquoi que je pensais que c'était le robot. Combien de cartes? T'avais 5. C'est ça, c'est le chien, c'est ça. Et quand t'attaques, tu détapes When 1, you t'avais keep 1 doing assez this, pour you faire ça. T'es make correct. choose an active enemy. Si je t'attaque ici, est-ce que du coup ça attaque ça? Si tu breach, Ouais, mais c'est quand même. This unit attack destroy an enemy unit, deal a specific amount of damage to the first card in that opponent's shield. Ah, mais si t'as Deux de cartes sur le shield, ça fait toujours Sur la main qui vient jouer lui, il m'a fait un Gundam. Puis le bridge m'a fait 3 direct sur mon Mais là, Minerva. c'est ça, faut que t'aies une base de même, sinon ça fait pas flipper ta carte. C'est ça. Ben, ça fait, oui, Non, là. non, j'avais attaqué avec un 2-2 avant. Donc, il y avait déjà 2 dommages. Puis quand j'ai fait, il faisait 3, ça se fait. Mais là, tout ton Là, jeu, si je fais breach, ça va Mais rien s'il faire. n'y a pas de, non, s'il y a pas de base, ça détruit tout de suite un shield. c'est ça. Quand tu dis quelque chose. Je dois signer à quelque chose qui est actif et qui est 5 et moins. Fait que je peux prendre 3, mais je peux prendre 2. 2 dommages. Ah, tu les évolues et Et tu la J'ai fait 2 pour ça. Ouais. Je vais Swing faire one. 1 pour Un jeune. Shin. Je vais swing la base. Tu te sauves avec ça. En fait, c'est swing un Shin avec. En fait, fallait que tu attaques directement. Mais je pense que Ouais, c'est une j'ai chance carton. pas nécessairement parce que lundi on est quand même. Ben, c'est pas peu importe. Tu fais chier carte. Ok, tu prends le boss. Quand tu mets un Je pense qu'il y a quand shield, même, comme lui il vient de Laval, qu'on est comme plusieurs, fait on est quand même une très communauté. Donc parfois comme, parce qu'on est des gars qui viennent de Montréal aussi, fait que parfois il y a du monde qui rejoint genre des caries, puis on pick up genre 4 personnes, puis on y va tout ensemble. Puis sinon comme, il y a quand même 2-3 personnes qui viennent de Laval aussi. Ouais mais je sais pas c'est où là, mais comme, je suis sûr qu'il y a 2-3 personnes qui se... Peut-être c'est en janvier, fait que je viens pas C'est la game d'avant d'arrêter de genre, pas j'ai envie, les balles again, ça fait regarder les je vais te laisser. tu peux faire des flancs. Tu peux faire des flancs. Ouais, c'est ça. It's gonna be game. C'est le meilleur choix, je pense. T'aurais pu peut-être utiliser ces deux-là. J'aurais pu, mais ça me. Je pense pas que j'aurais pu faire ça parce que même si je vais la rendre besoin, you can swing it every time. Si t'as une base ou t'as une foreseen ou quelque chose. True. I don't toss my luck. Lui ou lui? Parfois, dans ces situations comme ça, t'as pas le choix de trust luck. Just swing shield. J'ai joué juste au début, puis
And to stabilize because they managed to play Awakening Power, you play Freedom, and then give Kira. Yeah, fuck it. Because I was like, I'm afraid of Giant Killing, I have to give it now. The Giant Killing was too strong. That's crazy. Oui, c'est un. Level 2. Et? Level 2. C'est quoi level 2? Non, c'est le first, tu payes. You need the level. Ok, t'as pogné à la bombe. Le Yes, niveau. genre, dans toutes les games qu'on a fait avant, on s'en colissait. J'avais pas de niveau, tu jouais, puis c'était correct. Non, t'es pas. Genre, tour 2, là, j'ai sorti ça, là. So that's Le niveau. you only want to play it when you know Là, je vais voir la when game. it's destroyed. Le niveau, c'est Unless you're vraiment. desperate. I'm not desperate. Oui, mais je peux rien faire. Littéralement, vas-y. I don't know why you're mad, je te l'ai dit tantôt. Parce que les personnes m'ont dit que c'était ça de même. Moi j'ai level 2. Je vais jouer les armes. Jacket, c'est bon. Go overflow. Yeah. Oh non, excuse. Avec level 2, là, tu peux. J'ai mal lu. Merci. God damn, man. I told you, be greedy with draw power. You just fuck with it. I don't like doing this. Pas No. lié. Ah, mais t'as l'air mad. You rather do it on something that's unknown. Then it fucks over your whole focus. C'est slow, See, il y a we're des not- bruits. Yeah. Have yours? What are you using? Okay. Zaku va faire. Keep it still. Tu l'as pas détapé. I mean, I've been using it. Oh, really? Yeah. It's the same dice from yesterday. Ah ouais, c'est So, vrai. C'est-tu choose one of yours? Ouais, c'est ça. Tu savais-tu quelque chose à jouer avant de finir ton tour? Non, non. Ok. Ah non, c'est un master ça. Tu viens d'ajouter une ressource. Mais je suis junior ici, puis je suis junior au début, donc, C'est ta base, j'ai rien d'autre. Je vais attaquer ta phase de 2. C'est le fun de pas pouvoir jouer. ouais, moi j'ai dit. Je déconne pas, ma main est dégueulasse là. is it desperate, huh? Is desperate, huh? Non, one discard. Nope. Scatter sur les pouces. Lui pour prendre ton shit. Taper ça, je vais tirer en dessous. Je vais pouvoir soigner avec. La base. Go. On va faire 3. Puis, on va soigner Kira dans ton Zaku en lui faisant -2. Fait que tu vas dire, Also for two. Pas moins 2. choose one enemy. Yeah. Moins 3. On joue une carte, tu vas me l'enlever. Une carte, tu vas me l'enlever. Une carte, tu vas me l'enlever. Fait que je vais jouer ça pour 2. Je vais jouer la même affaire pour 2. Tant. Juste être sûr, Ouais, tu veux détaper. Ouais, moi j'ai été en hockey parce que c'est vraiment un point que quand même. Il y en a un qui a pas. Aggro. Doesn't remind you of Sword Strike. What? Sword Strike. Kill the weenie. Payer 2, rentrer 3, il va trader. C'était la même journée. Il y a 3. Ça va être à toi. That's
why I played that. The one you look. So take two. Yeah. C'est Word de façon en fait. Tu vas pouvoir soigner avec, mais si tu veux juste le garder comme bloqueur, c'est Word de mettre chien, est-ce que c'est pas Word de mettre chien en dessous? Là, tu vas soigner avec l'autre avant. Et des The weenie isn't worth it. The weenie isn't worth it, because you can kill this anytime. That's it? cards in your hands. Unless if you're dropping a link right now. Sure. Celui-là, c'est quel ta bloqueur? La bloqueur. Honnêtement, là, il n'y a aucun marqueur pour ça. Là. Fait que, le but, c'est plus de struggle pour essayer de vider ton board et de survivre. Que tu soignes dedans ton board. Non, parce qu'il va te soigner dans elle. Ensuite de ça, je vais swing sur elle. Avec lui. Effet, je vais taper mais ça me sert. Ça ne sert pas à rien. Je peux, non, ça me sert absolument rien. Je vais attaquer ta base de Turn. C'est la pire main que j'ai jamais eu. Donner le droit de mulligan puis t'as dit non, mon Dieu. Qu'est-ce que je te dis? Il était déjà start. No, I discarded Mais j'ai joué. Oh oui, ouais, c'est ça. Là, je suis en train de t'aider. so used. On va y aller à gros. Swing, -2. I'm not. I mean, you're gonna die if you do block it. Ah, c'est vrai, tu voulais-tu bloquer quelque chose? Parce que j'ai déjà pris un shield. Ouais, non, ben, pas de problème. J'ai oublié que t'as bloqué. Je soigne avec le gars. Je veux pas, j'ai un shield. Tu peux essayer. Non, mais je sais que je casse le shield, mais je te demande si tu veux bloquer. Deux, non. Je veux savoir à combien je serais rendu. Surtout que mon 50 points d'aujourd'hui, c'est super bien. C'est juin, juillet que ça. En été, c'est sûr. Non, c'est en été, mais je pense que c'est. Ouais, c'est probablement juillet. Je pense que c'est genre un mois. On est pas encore. C'est là, je pense que c'est fin. Moi, je suis genre de. Mais il donne une genre de. Une carte. Deux, ouais, ben c'est comme. Il y a écrit Ace Trainer dessus. Ouais, c'est Ace J'ai Trainer. de la et- and competition. Il n'y a pas de bloqueur parce qu'il n'y a pas ça. Ben ouais, c'est heal 10 damage. C'est même pas une play. Je pense que c'est ça que ça fait 10 damage. C'est quelque chose de. Go. Too risky. Je sais même pas si moi. Absolument. If this wasn't there, I would have changed a lot of plays. That changed a lot of plays. Ah, mais je vais attaquer ta base. Moi, j'ai deux. Ça. Tu vas faire 3. Tu vas faire Giant Killing ton prudent. Merde, paye un peu. Je déploie. 4 campés. En faisant ça, je peux choisir une de tes units.
payer de cost, c'est déjà fait. Ah, faut que je repaye le prix de la carte en plus. Non, mais ça change mon gameplay. Faut que je paye 2 pour la jouer, plus 2 jours pour la rejouer. Il va attaquer pour la troisième boss. Fait que je vais faire 3 sur ta boss, à cause du bridge. Je te fais 4. Ouais, lui il meurt aussi. Mais ça fait le bridge aussi. Oh, you affected at all costs. Ça fait On va faire 3. Link avec. Ah, shit. Là-dessus, je pense que c'est Là, tu peux attaquer un il va attaquer ta base avec. Je me suis dans ce. Il n'y a pas de blocker. Attaquer ton shield avec ton Zaku. Que comment t'as tué? Je t'attaque toi avec les. ça va être vraiment encore mal. Fait que là, je te fais 4. Fait que lui meurt, puis tu me fais 5. Lui 6. C'est pas quand que je How does it feel, bro? That Je freeze. paye de. Dans celui-là. J'ai breach 3. J'ai 6 de vie. Puis 4 de power. Elle se pogne 3. Mais c'est vraiment 4 comme 4 parce que tu payes le prix pour la jouer, tu dois repayer le prix pour la pogner, mais c'est parce que si t'as pas le prix et tu la joues, il se passe rien. C'est stupide. Ça, ce qui arrive, c'est que faut que ce soit la première carte que tu joues, puis que tu sois sûr d'être capable de ramener un de tes units de ton crash, parce que jouer ton crash, c'est fort pareil. Et ben. C'est dans lui. Je suis pas là. Turn. Taper. La paiement que j'ai eu, man. Swing base. -2. Je t'ai donné, toi, le moyen. C'est parce que. Puis attaque de. It's 5 AP. -2. Oh, -2. Okay. Ben, faut que je me donne de Swing for 1. Actually, yeah, it's good. Non, même pas. Is it worth it? Actually, Did you not throw everything? payer 2. Yeah, when I had this, I was like, Payer 3. Force. Lui, on va t'attaquer avec un Zaku. you're gonna just triple lane, bro. Sword. Fait que je te fais 2. Double link. Je paye 2. Fais ton boss. Après ça, ben, je les exécute avec un Zaku, le boss. Je vais faire 4. Je vais pas de haut. Ouais, il est vraiment. J'ai une fois comme ça, puis je change de reach. Ah, c'est ça, quand c'est JJ, quand c'est le jour, j'étais comme, ah, c'est fatigant, ça. Screens it again. I can clear the board. You can clear the board? Yeah. Swing. God damn. Tu fais attends, combien de vie t'as 4? J'ai 4. Swing accurate, fait que. Et je te fais breach. Ah, ben je te fais breach, fait que. Puis je vais pouvoir faire le fait de. Ouais. Force impulse. Je vais ramener ça. Turn. Lui, quoi, c'est Est-ce que qu'on tu fais autre chose? Non. Je ne swingerai pas. Sans réponse, sans le vice If I can clear the whole board. Nope. My turn? Yeah.
killed everything. When I have 3 cards in hand, Ben, je trouve que le you're at bloqueur, 1. le monster du chaos, il serait automatiquement bloqueur. Changes a lot, huh? Je trouve que le strike qu'ils ont mis dedans, il aurait dû mettre le He had 4, He's still winning. He's still kind of winning. Trash can He's not losing. he had 4 bodies, I killed 3 bodies. I wouldn't call him losing yet. But I already have a blocker guarantee. Quand tu regardes Because it's late. But how is he gonna kill it? Je l'ai vu faire sortir du trade back. Too much value. I know. That's why I played it. It's a blocker and it minus 2. I don't have to. You don't have to, but It's just that it's gonna die no matter what. You're not gonna block. contre elle, c'est this turn, I prefer. Yeah, you're right. le blanc. Là, j'ai changé pour rouge. Et c'est ça, c'est beaucoup plus. Je trouve que c'est plus rapide. He has to deal with you. Qu'est-ce que des theories sur Because he will die no matter what. Unless he can unforeseen it. Unless he has a C'est pas pire parce que quand tu mets Kira, ok, il est libre, Giant killing. mais c'est pas Kira, il est pas bloqueur. Tu peux pas attaquer. En plus, tu peux. Kira, c'est son effet pour t'attaquer. Tu veux créer un bloqueur, mais tu veux qu'il See, there you go. Changes a lot, huh? I'm at a 9 advantage right now. Can't join killing. he's still like 2 turns away from killing you though. But I have enough time to recuperate. Hein? For the 2 extra turns Tu to vas drop 2, venger. right? Well, that's pressure feelings. But I don't have a base, so it doesn't matter. What? The only reason I gave this is so that it doesn't die from a giant killing top deck. That's the last thing I want to see, bro. I had to think. toutes tes cartes, c'est 22 dommages. 5 et moins, c'est 22 dommages. Ça veut dire qu'il ne peut pas sacrifier. I'll take back this. You need to top deck your He base. can't swing it. You need to have a base. If he has a base, he can swing it. If he doesn't get a base, I'll get a base. I don't You think wanna see it? You wanna see it? I don't think he'll swing with it. Ooh! Ça dépend de. Elle, It costs 2, on va bro. swing dans celle-là. Oh, yeah, there. J'ai breach. Breach, fait que je fais trop de dommages à He needs a elle. giant kill. He needs a giant kill. Oh, giant killing would be. No, he can only kill this with Ah, giant il kill. peut pas. He Yeah, I can't know. kill your blocker. So you still have a good block to kill his rate no matter what. You can't rest your. No, he would treat it with this. Mais le seul, No, you let that go through. Why would you? No, no, but like if I attack, he let it through and no, he needs to block it. et je suis mieux d'après toi de swing dedans. If I were you, I should have 6. He has one blocker right now. Je swing dans la base avec elle. You win unless he puts a base or another blocker. Even Swing if dans it's celle-là. Soit tu fais ça, The thing is the suppression. If he gets something dans good celle out of avec it, it's breach. OP. tu peux pas le faire. Tu sais, juste c'est winning. Fait que winning, c'est. Oui, j'ai compris. C'est au moment, c'est. Attends, ça change ma donne. if you don't start swinging at him, he's gonna build the board. No, Je because I swingerais think dans he has elle a avec base. elle. He has a But if he base. doesn't start swinging at you, it doesn't. You're gonna be too close to winning, and he won't be able to stop you. C'était last turn. Because if he has a base, he wants to base, but he want to attack also. But because he doesn't Swing attack, avec He doesn't want to elle. block because he can lose it. But he needs a link. He needs Swing a avec link. elle sur No, elle. he can't. No, win link this doesn't turn. work. He can't win this turn. But he loses his suppression because he has to block. because he doesn't want to give me a shin and I top deck an impulse. Yeah. If I top deck, if you give me a shin and an impulse, he's focused. Trash. But it's fuck no. Ah, Man. ok, If parce you que draw tu a giant as killing. 9 avec elle. Oh, you thinking, bro? Parce que t'as. He was thinking in case there was something. T'as. Because even unforeseen won't stop it. So I needed one extra. So Oh, yeah, see that. you were 2 behind. I didn't No, see I it. had everything. It's just that like When this. what fucked me over was the giant killing. The giant killing T'as fucked fait me ton over affaire, là? because he Kira and then giant killing. I swing with Kira, -2 on the. Because there was no point in blocking because you would still Écoute, je survive. fais juste ça. Yeah. No, but I thought